Hello dear students, so in today's class we are discussing the very important naming reaction from haloalkanes and haloarenes. So today we are discussing the three important naming reaction. So first one is a Wurtz reaction, second is a Wurtz-Fittig reaction, and third one is a Fittig reaction. Okay, so we are discussing one by one. So first of all we see what is a Wurtz reaction. Okay, so mostly in Wurtz reactions we can take the two alkyl halides, and that alkyl halides we can treat it with sodium metal, okay, in presence of dry ether, and always will get a higher alkanes. Okay, so just see the reaction. So in Wurtz reaction, generally students, we can take the alkyl halides. So I'm showing here Rx. So this is alkyl halides. That alkyl halide reacted with sodium metal, we can take the 2Na, okay, plus one more alkyl halides. Means in this reaction we are using the two alkyl halides. Okay, so this is your alkyl halide. R means alkyl group and X is the halogen, so we can say is what? Alkyl halides. So on the place of X, so we can use the any halogens like a chlorine, bromine, iodine as fluorines. So here we can using the sodium metal 2Na plus Rx. 2Na we can use, and two alkyl halides we can use here. Okay, so in presence of dry ether, we'll carry this reaction in presence of dry ether. Okay students, so बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. सो वज रिएक्शन में मोस्टली क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स यूज करते हैं, दो अल्काइल हैलाइड्स, और सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्शन ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. सो लेट यू सी व्हाट हैपन व्हेन वी विल कैरी दिस रिएक्शन. सो सिंपली स्टूडेंट्स, द बॉन्ड इज ब्रेकिंग फ्रॉम हियर. सो यहाँ से इजीली बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से. ओके, सो 2NaCl विल रिमूव लाइक दिस. सो this X and this X and this 2NX will remove, and AR or AR means दो alkyl groups are single bond R. Okay, means we'll get a higher alkanes. So generally students, so इस Wurtz synthesis में हमें क्या मिलता है? Higher alkanes, and what is the byproduct? 2NaX. Now clear? So we'll get here alkanes. See the example now. अब हम example discuss करेंगे. So in case of this Wurtz reaction, instead of alkyl halides, so we can direct see the example. Here I will take the CH3 on the place of R. Okay, so R means alkyl group, तो यहाँ पे CH3 group लेंगे, means methyl group, और on the place of X we can use any halogens. So यहाँ पे हम लेते हैं chlorine. Okay, so methyl chloride, क्या नाम है कंपाउंड का? methyl chloride. Now clear students, so this is what? methyl chloride. अब इस methyl chloride की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करेंगे 2Na. okay, so this is very reactive metal. So again we are using the another molecule of methyl chloride, Cl single bond CH3. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. Wurtz रिएक्शन में दो अल्काइल हैलाइड्स लेना है. सो यहाँ पे हमने मिथाइल क्लोराइड लिया है. सो दिस इज आल्सो मिथाइल क्लोराइड. गेट इट स्टूडेंट्स? सो वेरी सिंपल रिएक्शन है. दो अल्काइल हैलाइड्स सोडियम मेटल के साथ तुम्हें रिएक्ट करना है. सो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, सो दे कैन अब्स्ट्रैक्ट द हैलोजेंस. तो ये क्या करेगा, दोनों हैलोजन खुद की तरफ खींच के लेगा. ओके, और NaCl सॉल्ट फॉर्म कर देगा 2NaCl. ओके, सो ये सोडियम दो और ये दो Cl 2NaCl, एंड ऑलरेडी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है. तो क्या होगा, ये CH3 और CH3 सेपरेट हो जाएगा, और सिंपली यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. तो इसका नाम क्या रहेगा? इथेन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सिंपली विल गेट हियर इथेन. सो मीन्स वी गेट अ हायर alkanes. And what is the byproduct? So 2NaCl. Now clear students? So very simple. So in Wurtz reactions we can prepare the higher alkanes. So in this reaction we can take on the 2-methyl chloride, and that methyl chloride we can react it with sodium metal in presence of dry ether. You can write here dry ether. It act as a solvent. Okay, so simply क्या होता है इस reaction में? अल्काइल हैलाइड्स में दो NaCl रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा. So sodium is very reactive, they can abstract the halogens, so it can form the salt, and simply we'll get what here? Higher alkene, that means ethane. Okay, so if you want to prepare the butane by using the same reaction, अगर तुम्हें butane बनाना है तो so which alkyl halide should be used here? तो simply तुम्हें यहाँ पे on the place of methyl chloride क्या करना है? So you should use ethyl chloride. Okay, so अगर आपने दो ethyl chlorides के molecules लिया और we can treat it with sodium metal in presence of dry ether, तो simply what will get students here? So we'll get what? Butane. Okay, very simple. Now clear? So I will show here. So again we'll see the another example, और एक example बताता हूँ. So अभी हम
CH3 single bond CH2. Okay, and now we can change the halogens. तो यहाँ पे मैंने bromine लिया है. So what is the name? So this is what? Ethyl bromide. So now clear students? So this is what? Ethyl bromides. So यहाँ पे हमने ethyl bromide लिया है. अब ethyl bromide दो molecules लेने हैं, लेकिन उसके पहले हम लेंगे sodium metal. Okay, so this is very reactive. 2Na plus one more ethyl bromide, Br CH2 single bond CH3. Okay, in presence of dry ether. Okay students, so very simple. अगर तुम ethyl bromides के दो molecules लोगे और वो सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे क्या होगा? सो दिस सोडियम कैन अब्स्ट्रैक्ट बोथ ब्रोमीन. तो सोडियम क्या करेगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा स्लोली. सो द बॉन्ड इज ब्रेकिंग हियर. तो स्लोली एक सोडियम क्या करेगा? सो दे कैन अब्स्ट्रैक्ट द बोथ हेलोजेंस, मीन्स बोथ ब्रोमीन टोवर्ड इटसेल्फ, right? So it can remove the 2NaBr. So what left here? CH3 CH2 and here CH2 CH3. So simply students, so यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है अभी? ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2. ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 लिया मैंने. ब्रोमीन यहाँ से कट गया है अभी, and this bromine also remove. 2NaBr will remove. Now what left? CH2 CH3. So both are joined. CH2 CH3. So what is the name? So obviously this is what? Butane. Yes, very simple. This is a butane. We can see is what? N-butane also. And here 2NaBr. Sodium bromide is removed. 2 molecules. तो यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड के 2 molecules रिमूव हो जाएंगे और सिंपली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? ब्यूटेन. सो नाउ क्लियर स्टूडेंट्स? सो इन वर्स रिएक्शन वी कैन यूजिंग द 2 अल्काइल हैलाइड्स. तो यहाँ पे हम 2 अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं. सोडियम मेटल के साथ तुम्हें रिएक्ट करना है in presence of dry ether. So what we will get? So obviously we will get the higher alkenes. Now clear students? So this is the Wurtz reaction. So फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए. नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ Wurtz-Fittig reaction. So that is also very interesting reaction students. So we can correlate of both Wurtz reaction as well as Wurtz-Fittig, and next is a Fittig reaction. So just take a screenshot, then I will explain the another reaction. Okay students, take it fast. So students, so next reaction we are discussing, that is a Wurtz-Fittig reaction. So in Wurtz reaction we are using the 2 alkyl halides and they can react with sodium metal. Okay, so in Wurtz-Fittig reaction we can take 1 alkyl halides and 1 aryl halides. Okay, and they can react with the sodium metal in presence of dry ether. So see the reaction here. So instead of 2 alkyl halides we can take 1 aryl halides and 1 alkyl halides. Let us see the example. So here I will take direct example. Chlorobenzene we can take, so that is aryl halides, or you can take the bromobenzene also. Benzene ring Cl, that is a chlorobenzene. Okay students, so in Wurtz-Fittig, that is a Wurtz and Fittig the name of the scientist. So they can take 1 chlorobenzene, they can react with the sodium metal. We can take 2 molecule of sodium. So again we can take the another molecule of methyl chloride, CH3Cl. Get this students? So this is what? Methyl chloride. Methyl chloride. So this reaction will carry in presence of dry ether. So reaction condition will be the same as like a Wurtz reaction. See now what changes we have done here. So यहाँ पे देखो हमने क्या क्या है. Wurtz reaction में हमने 2 alkyl halides लिए थे. Yes. So यहाँ पे हमने एक aryl halides means chlorobenzene और एक alkyl halides लिया है, और same sodium metal as it is. This condition also as it is. Now clear students, this much. So chlorobenzene reacts with methyl chloride in presence of sodium metal, in presence of sodium, and we can using the dry ether as a solvent. So यहाँ पे reaction में क्या होगा देखो अभी. So sodium is very reactive. They can abstract the Cl from this chlorobenzene and 1 from this methyl chloride. Means obviously यहाँ पे क्या होगा? 2 NaCl remove होने वाला है. Yes, like this. 2 NaCl will be removed like this salt, and whatever CH3 will left, so their CH3 will be joined to this benzene ring. So यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? Benzene ring. Yes students. So this benzene ring as it is, and from this methyl chloride, so this CH3 will join here. So simply we can say is what? Toluene. So here we will get a toluene, and what is the byproduct? 2
NaCl, sodium chloride as a salt. So very simple. So in Wurtz-Fittig reaction, so Wurtz-Fittig is the name of the scientist. So he can preparing the toluene molecules. So by using the one aryl halides, so they can use chlorobenzene and methyl chloride in presence of sodium metal and dry ether as an organic solvent. So here we'll get a toluene. Okay, so this is what Wurtz-Fittig reaction. So next we'll discuss the only Fittig reaction. So this is your second reaction. We'll see here third reaction, that is a Fittig reaction. Okay students, Fittig. So in Fittig reaction, so what is the change? So in Wurtz reaction we are using two alkyl halides. In Wurtz-Fittig we can take on one aryl halides and one alkyl halides. Now in Fittig reaction we can take both aryl halides. Okay, so now means we can take here simply two chlorobenzene molecules. So see the reaction. So I will write a benzene like this, then you can easily understand. Benzene ring Cl means it is what? Chlorobenzene. Now clear students? So हमने chlorobenzene लिया है और sodium metal as it is we can use here Na plus we can use another chlorobenzene. Okay, we can write like this. So because in this reaction we are using the two chlorobenzene molecule. Now clear student? Yes. So this is also chlorobenzene. Chlorobenzene. So अभी reaction condition देखो. So in presence of dry ether we can carry this reaction. Dry ether same. Okay. So chlorobenzene. So this is aryl halides. And this chlorobenzene, this is also aryl halides. In presence of sodium metal you can using the 2Na. And the reaction condition will be the same by using the dry ether. So यहाँ पे अभी क्या आने वाला है, same reaction will be carry on. So the bond is breaking here and here. Why? So because sodium is very reactive metal, so they can abstract both Cl. Okay? So ये sodium क्या करेगा, दोनों chlorine को खुद की तरफ खींच के लेने वाला ये. So they can abstract both chlorine toward itself. 2NaCl will remove. Now what left? These two benzene ring. Okay students. So I will show below. Okay, यहाँ पे दिखाऊंगा अभी मैं. So what happened in this reaction now? Okay, see. So now both benzene will join. So we can show like this. Yes, get it? So both benzene ring join. This benzene and this benzene will combine. So we can see it's a diphenyl. So what is the name? So this is a diphenyl. Di means two. Two phenyl ring means two benzene ring will join. And what is the byproduct here? Plus 2NaCl. 2NaCl. This one. This chlorine, then this two sodium metal. So 2NaCl will remove. So I hope everybody understand this reaction. Yes students. Now clear everybody. First कौन सी रिएक्शन हमने डिस्कस की है? Wurtz रिएक्शन. तो Wurtz रिएक्शन में हमने क्या लिया था? दो अल्काइल हैलाइड्स और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया था. सो विल गेट हायर अल्केन्स. सेकंड रिएक्शन हमने डिस्कस किया है Wurtz-Fittig रिएक्शन. तो Wurtz-Fittig में क्या क्या हमने, एक अराइल हैलाइड्स मींस क्लोरोबेंजीन और दूसरा अल्काइल हैलाइड्स यानी कि मिथाइल क्लोराइड्स, एंड दैट विल रिएक्ट विद द सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. कंडीशन तो सेम है तीनों रिएक्शन में. सो ऑल ऑफ यू क्लियर? सो यहाँ पे हमें क्या मिला है? टोल्यूइन. सो टोल्यूइन इज आल्सो वन ऑफ द केमिकल कंपाउंड. सो अब नेक्स्ट रिएक्शन हमने डिस्कस किया है Fittig रिएक्शन. तो Fittig रिएक्शन में हमने क्या किया स्टूडेंट्स? सी हियर. सो इन Fittig रिएक्शन वी कैन यूजिंग द टू अराइल हैलाइड्स. हमने यहाँ पे दो अराइल हैलाइड मींस क्लोरोबेंजीन, two molecules we can taken and they can treated with sodium metal in presence of dry ether. तो simply क्या होगा? So this sodium can abstract both Cl. Now 2NaCl will remove and these two benzene will join and simply we will get here diphenyl. So students, so these three reactions are very very important. Okay, for NEET, JEE as well as CET. तो बहुत ही important reactions है ये naming reaction. So many times they are asking in various competitive exam. So I hope everybody understand. Yes students. So all of you clear? So if you like the video, please subscribe the channel and please press the bell button. You get a daily updates regarding such amazing video. Okay students. So before that you just take a screenshot. So screenshot लीजिए और फटाफट notes बनाइए. So in next video we are discussing the very important next chemical reactions. Okay guys. So take a screenshot and write down it. Thank you so much.